time of sickness, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forever. In the time of sorrow, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forever. In the time of sickness, I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forevermore. Do you know I will praise Him? Oh, I will praise Him. I will praise Him forevermore. I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him. I will praise Him forever. In the time of sickness, I will praise. Poverty, I will praise. Trials, I will praise Him forevermore. In the time of hardship, I will praise. And trials, I will praise. And temptations, I will praise Him forevermore. I will adore Him. I will praise Him. I will praise. Magnify Him. I will praise Him forevermore. Miadofo Kristo Yesu na sumbi enkao. Ene eden soso Erade Yesu Kristo. Ne do ne humobro enkao baby a wo bia. Anenso me no ebeche Nyankopon asam kakra. Na esua bia so kakra bi. Ene de ne bi se nyina ne se waware. Ona se afi na oba be ware. Ene na sa message we say se o pay attention pan na obo modern yi wasum. If you say our rare edinipa de brena ekojem because of one or two reasons be one for the room in fact ama nyamema bebrena eko osei mu enti ene Erade adade bi edi akere me na mepese migina so na mekasa kakra na fe ye nyina yesua bibi efrim enti ahombrase kwa so mesre oba so na wa share na obo modiana wa share program no so ama foforo so very important e bia wa ware message hia yema ana se onware so na fe na oba be ware a onso so message we say eko e de ma pa we ye na ye kono practicals and ye kono practicals always sometimes ana ye de ano ana ye kasa and ye kono practicals ankasa no be show niema bi say o kwa kuura our remu you have to be very careful na also so our remu say o ye very careful e wo sa niema no ho Kristo Yesu na sumdue nka ona fe onka ho be a owo bia na so ayada fofora ohene no ode adom yen pacho me na obom pa Yesu trase na ye mompa ye owura ye da wase enede nso ye hye wonu munyam ye kanfo ode enede nso so ache yen se wagye yen kwa na se enenso ye da so te ase na ye ba bisua wasem a ye de yakoma ye kra ye nipadua ne honhom nyina de to onsam ye sro se ma ye honhom nti ase osoro adwene ne nyansa ne etimi agina always e de ama wo awurade ne etimi aye wapede na opia ye nya chefa owo hinimu ye da wase enede nso owo Yesu din amen pa. God bless you, God bless you. Nyankopon onhyira na fe ondombo ana onka ho ene die ntra mani abri ene ade me pese ye very careful ye mrantie ne emabaawa no mposa ba sa message we say say pay attention pan yi na fe ye hwe in the first place our he fan the free nyina yenim edintrum said de Nyankopon ede ne nyansa boafo akwa wo hyehyɛ aware ɛwɔ edintrum mu yenyina yenim ekwan ofa so wo hyehyɛ sa aware no sɛ yɛkɔhwɛ Genesis chapter 2 na Awurade Kristo Yesu anase Onyankopɔn
ebo Adam wie na ode ne ho kane Eve ebeka ho no kwan be so na ofa so a oka omumienu edi bomuo se de ade ne te ono ankasa ode nasem tie momientie point ni yi Awurade ode nasem anaka nipa edi bomuo ewo Eden trum honom but enne se yewuram na se yehwe tisie baabi a Kristosom na enipa yenyansan mo akwakoduru na tim se enne nipa ede rank ana eka aware anase awarefo ede ebom abra onyankopon ede nasem ene ka Adam and Eve ede omubomu no ose hwe Adam onko na mabọ wo twen ene mebo oho kane aka ho na oba beye oseso boafo ede amount nti ode nasem ene ka omo ede ebomu enye rank ana ode eka omo ebomu nti se waware dada na se wo hye ade a ye friend rank ana se wedding ring ya na mepese o pay attention pan ye na ye kone practicals Awurade ayi ade bi ede akyere me wadan ade bi ede akyere me na ye kone practicals raw na fe ya hwe bibi kakra ewo because ade ba kwa eye pa kese ne se oye o Kristoni na oye ade blindly na ode wo nyansem no anase wadwene mu no onim se eye sofo onim se ode oye die eye pa nanso na ebekwa Awurade anim na enye eya ebeye obre ebeye obregu pa timi pa cho mesrew Awurade ode ne moja ana atoyen aboden na ade bi o hihye ye bia to be frank ewo kwan a ofa so o hihye no enti se onipa desani wo ye wadwene se wo so obefa wakwan so anase onyansa so a asema setan kan wo se odi duaba ni bia woni bebie enti enne nipa bebere nim se omani abie enti enyame na nkasa nyankopon na nkasa na etwa se wodi hene ewo aware no mo no enne yayi no afiri honom na yede wedding ring mom ana de aba be hye honom se wedding ring ana enka nipa embom se awarefo enne me no ba bisua de bi he yedin kan hwade bi wa se yo on se yensa na eye 5 on yensa enso anana se finger no eye 5 fingers no he 1 2 3 4 5 sa fingers we nya de etre ana ye wo dwumadi a ebia so eye pacho what a point na say okay yemusa ye ho say adentra na yemfa rank enkose yensa kokromoti we wedding rank adenti na yemfa nhya ha anase adenti ana yemfa nhye we ade na yemfa wedding ring enhye we na mom no de toso for no ana ye de wedding ring ebehye obusa ho sa question we da adentira ene ye bewuram na yakon practicals yakon raw na fe ye de Awurade asem so atache na ya hwe de Nyankopon ene Bible eka edefa aware ho hwe science for ene abode enhwehwemufo ama yehunu se science we say na connected to yakoma patroti point ni yi yensa we say na de toso for no connected to yakoma science ye toso for yi connected intina esa yensa chi hase no science for enhwehwemu omo ahwehwemu won say connected afa yensa ho a eba ebeso akomanum. That is the reason why ya de ring anaso omo de ring ehye omo nsa we say no na oni bibi ma menchiro ring ne baby free na menchiro the origin of ring ehfa na wedding ring free ehfa na din kan use wedding ring na eye den ti na ye use ring amenchiro baby free oye Kristo ni me so me ye Kristo ni oye nyame ba me so me ye nyame ba eti ade bia ye bia na twase efa nyame asem mu anase efa Nyankopon kwan so na emom no ma enkofa ya tetesem so ene de mahu ne se ene dwumadie bebre ne niam a ekoso bebre na ya tetesem eniema na Kristofo bebre na ye over 90% aya tetesem but ye Kristofo but ye follow the culture of our ancestors ye nanananom omo culture omo mamene bi eniema bi a omo bai omo beye omo wu omo je honom kono no na ye follow instead of say ye be follow Bible instead of say ye be hwehwe the culture of the Lord the culture of Jesus Christ ene ye di atetesem achi eti ye hwe renge no ahefa ne free ma menkyere wade bi e wo Bible mu
pacha oba program no so ana wa share Bible say de oguo ne de ogu sunsuo de odua ne de ogu sunsuo mu nyina benya nhira baako oba program no so ana ahobrase kwan so wa share e de ama onua na o invite obi foforo so na ono so aba betie sa ensemi bi na oni bibi oni ba bi arrange free yenko Genesis Bikranko Exodus medo me kira wade bi wasi pacho hwe the book of Exodus chapter 4 ebra nyankopon Exodus chapter 3 na nyankopon frɛ Moses tie na ebra wo frɛ Moses wie ye no na ɔka kire Moses sɛ Moses me soma ama wakɔ Egypt no akɔ yi me man firi nkwaso mu aba no ɔma Moses nsɛnkyerɛne akɛseɛ mienu na odi nkan de ma ɔmo first nsɛnkyerɛne akɛseɛ mienu ana nyankopɔn odi nkan de ma Moses nsɛnkyerɛne edi nkan no me nhwɛ ɛyɛ Exodus chapter 4 me kan firi verse 1 abedu verse 3 anase verse 4 na ya hwade bi wa sei share video no me say are you married sawa ware anase afi na obeware ene etie o share wedding ring anase obeware abehye wedding ring ene etie ni yie pa cho hwade bi wa sei Exodus chapter 4 me kan firi verse 1 na fe me de ababesi verse 4 hwade o say na Moses bua say nanso hwe onye me nsem ni ni ebra nyankopon asoma Moses no Moses nyankopon yi se me kwa Israel for no monye ensem ni ni yenti asema nyankopon kan verse 2 o se hwe na Awurade ka kire no se edien na ewo wo nsem yi na Moses se eyepoma na Awurade se totwene fom na ototwene fom na edane owo na Moses dwane firi ho so tie first sign nyankopon edema Moses enie poma na ekuta Moses no ontontwene fom na ebra woto poma no etwene fom no poma na dane wowo ade ntra na poma na dane wowo because tumia na edi Egypt for so no na eye the power of snake, that is the power of serpent, the power of the devil, and na edi Pharaoh so. That is the reason why now what prim na come was say okay verse 5 no kra friends Ezra chapter 5 verse 2 was say na when ni nyankopon na matie ne so na just say wo to me no akekere Egypt for ni ye akekere wo mo eti sa to me we say anana edi Egypt for so ana nyankopon esma Moses say onkoyi ne ma every nkwaso mu enfamra eti wo se poma no to twene fom oto poma no twene fom edane wowo na ebra Moses duru wonom no ode wowo no to wonom ape na omo so ato omo wowo agu wonom onimtie ode poma no to wonom poma no dane wowo tie ne ye poma no dane wowo no Egypt fo nso ede omo de to fom ma ne dane wowo ema Moses de ne menenen tumia na edi Moses eso anase tumia na use Moses no, that is the power of God. Oma poma no edane wowo ana Egypt fo so de na edane wowo tie ne ye onim de na Awurade pese o kire de na opese o kire nyina na se tumi kase bia ewo osoro ne asase so tumi kase bia aye abode nyina hene ono nyankopon ti Egypt fo tumi na omosom na ye wowo no ono Awurade ne de no owo ne kase mpokura san Egypt fo de no tie the reason why ebenya rank na meba be kire wade tumia na odi anase edi Egypt for so na ye wowo tie de Awurade yi kire me hwe sa bet we say on say we a bet is just like a snake what dey hwe say na ye kono practicals so say the other tie it is said tumia na edi Israel friends Egypt for so no na ye wowo tumi tie honom ne enya rank Egypt ana ebenya rank Egypt where eti omo ko ba bia na omo pe symbol ebe symbolize sa snake no tio symbol ebe symbolize sa snake no na ba bi omeko bia na timi aka omo ho pachotie se awarefo a hye rank monye very careful na montie se onso nya ware nso na afi na oba be ware na ehye wadwene mu se oba hye wedding rank oba yusu wedding rank ya pachotie tie ne ye Shadia Israel for no Egypt for no epe mark bi anase ensonsoye die bi efa snake ho ana tumi a omosom no na ba bi omobeko bi ana abo omo ho ban because wowo ana omosom no tie
Satan to me anomu issue. Satan so a serpent. Patotio. Eti na baby omo pese omo kobia, baby omo kobia na omo pese. Sa symbol no. The symbol of the serpent na eka wo omo ho. The symbol of a serpent na omo pese eka omo ho. It is serpent in here, for instance. It is a obobo serpent ni say ya. Odietio. Me bobo serpent no, wo ana me bobo ni say. Tie. Egypt for symbol. The reason why I benya wedding ring ana me kire wo no. Tie. We you obi ana kire me, awurade na kire me. On say obobo wi a abaya circle. On say the adana me bobo wi ababaye. Ana me bobo wi no on say point bi esi ha sei. Ana say wo na say obobo wo ni ti na ebetua so. Definitely ni ti ebetua so. Me kire obabi enya wedding ring. Say wa ware ana say fi na oba be ware a tie asemwe ne tie ni yi. Say ya wadwene say open wedding ring 4,000, 5,000, 6,000 ene ababa wa be ware open wedding ring 7,000, open wedding ring 8,000, open wedding ring anebo eye den ase tie asem ne tie ni yi wedding ring baby free amenkiro enie eti Egypt for ne tena se ehunu say omo epe symbol bia betimi a symbolize snake. It is how one na omobo boy ti obobo ana afede ababa ye round say so that baby okobi obetimi dia tonensa. Pacha what say this is the reason why Egypt for etnase omo ebenya anaso bone for etnase wo hihya ebenya ade efe ne ring. Tie ring bia ade etai esiso ring eniema etai esisi ring so de esisi ono kire say wo na ye bobo ye no niti ana tua sa ring ne so iza ya baba wa ware o she ring na eye o se ring no na symbolize o marriage na. I'm telling you Satan ana wabobo ne de na to wonsa no unim. Satan ana wabobo snake ana wabobo de ato wonsa na unim ntira etu de ma menkyere ade bi wa say Sanche picture we were. Pacho Shadio. Shadia was saying. On say snake no obobo say na ebeye. So obobo snake unya daje tenase. Na obobo snake ya say ana ebeba abeye. Pacho hwe ye. Say o she wedding ring a o de hwade ne hwe ne yi. Say o ba ware nso na o ye wadwene say open wedding ring ne bo eden asha hwe tie ne yi say ne tie. Amenzu mu ne hwe ne yi. Pacho so say de ade ne tie. Eye tumia na edi Egypt fo so. Hwe we nso. Tumia na edi Egypt fo so. Ana omo tena se adwene ho ahu ne say omo pese omo ye na chance de baabi omo bekobia no. Sa ahyenso de no ebeka omo ho ede akọ na atimi amomo power ani tumi pacho hwe ne ye aye snake o ana ebuka to so ana omo de aye ring no eti pacho hwe mfoni ni ye pa we aye abakosam awurade ana yi kire me na me ka bidi a kire wo oya babawa oba ware aye o se wedding ring ana ebedi adanse ye wo waware no mu a pacho hwe baabi a wedding ring ne free o hwe baabi a wedding ring na ankasa ifiri na hwe de symbolize hwe de ejina honom edema ejina honom ema serpent pacho hwe adene na hwe ne yie hwe ne hwe ne yie hwe ene wedding ring aba obehwe bia na bibisi apampam onse bibisi apampam symbolize the head of the snake symbolize the head of the snake de esi apampam no symbolize the head wo no eti eno no anesi apampam sa na ohu no afi yen hwa de obi se engagement ring pacho hwe engagement ring yen hwe the explanation Google edema engagement ring ose hwe an engagement ring is a ring indicating that the person wearing it is engaged to be married, especially in the Western culture. So, on explanation, Google de amawa say Google mpokro. Was it especially in the Western culture? Eti ring nankasa na eye chese eye amamre eye culture
a Western culture, a before, and near maybe an answer, abosom sembia na Egypt for a year. So said that here, into a culture, and ye Christosum. Wedding ring and ye Christosum and can be. Me mame, tie. Me mame, or ye sala, ramatu. Ebi obi a Yankopon hyira no. One me papa Abdul Razak. Omo ware ye firi se mani efi ebepem na mi hunu se me mama hyewren gida. Enso one me papa tie sumbue kwan so. Kramoni o. Mi hunu se wo hyewren gida na wonu se Quran kaseti o. Quran kaseti ya Bible nso kaseti ya. Enti omo hye no mi nim ba bi omo kosua firi e culture. Se de gogo e de ma ya no so o te se de o chirechire mo fa. Wo se e Western culture. Western culture, culture, amamre, abakosom, amamre, enye Christosom. Eti Yesu Christo kasai. Okay, Matthew chapter 15 verse 3 now say where. Adenti na mo atete semuti mo say Nyankopon ahyede. Christosom na ya ba beto. Ye be wura mu. Eti say ye ma Bible no ekasa ye wura Bible no mu. Na ye hwe de Awurade pe. Enye de ye nananom abaye. Ana enye de ye maame mo. Ana enye de atetefo bi baye culture. Sasha adebi wa hasei maka cho se ene ye kono practicals we ya adebi Awurade ede na di ede kire me ana me pese me nu mienu nyina ye very careful na ye hwe adebi se o ya babaawa afi na o ba be ware a na watie ni yie se wa ware so na hye wedding ring na watie ni yie o ba program no so a na wa hye ede ama nua na ono so are very careful very very important on Saturday adene ete wo na ya buka no mu a wo mene ni dua no o mene ni dua ni wiansa aye sekte se ring pepepe on se aye sekte se ring pepepe brethren minu adofo me ma me papa a otie mie sofo a waye wadwene se onji ntum nne enji ntum tena no Awurade se men kan kire o sei ana adene te se wo hwe ni tinani hwe ni tinini ana wamene ne bodua na owie na ababaye circle ababaye round tumi ana eyusu pharaoh ana se edi pharaoh yamre ene yanne eso tumi ana yanne ene yamre eyusu ewo Egypt no eno na Awurade adanadi ede akire me a me soso me yibi ede akire we ti se o ya ababaawa afi na oba be ware waye wadwene se wo no open wedding ring de ne bo ye den open wedding ring asha obitimi choose ring ya ne bo ye den pa no de ama abrante se eno na ope eno ana abrante no nkoto emfa meye no ho ade ring 4,000 5,000 abrante a wo ye shoemaker okofa we ring 5,000 shoemaker okofa we no timi de abewado ring 6,000 mason ni okofa saze ring 6,000 okofa we emfa no de abewado. So we said it ene we hwemu a emrantie entimi enware emrantie entimi ware aware aye difficult Satan e de sanema we nyina be bawuram ama aware aye difficult ama ahiafo ye ni bie na abrantie ring 7,000 okwakofa we ring 5,000 okwakofa sasika we fa na ode akwakota abaye ababa wa ho ade nti Satan de sa ade be bawuram no ama empratwe adoso nti we hwemu ababa wate honom yenye no ho ade wa wotre because abranti won timenya no ade shoemaker no mesin adwuma wo yi ebi onuma wo yi a anase wo de emfa say 1 month afi na no wanya mota ba akọ so eti ebeye dan we me sika we akọ wedding e de ababa ye wo ababa wa ho ade Satan na wandi amim say Pachoti, you want to say Tiagene, na Wendy and Mim, a rather bonny man, simple, but a necessary time the sunny marine in a baby room, until you want to say a simple, Minia, Ama and Yama be very difficult. She video no, so she wedding ringer, and next year who be a ring in the river. Say one who their sauce, one who be a, and answer the first person who didn't can hear. Tea. A son says it, I am very clever, Intino. O ma ya de ring ne she onsa we ye to so for no adentra because sa ensa we connected to akoma tio at the moment ya obesha ring ne pe bo sa Satan was so akoma mu tio Satan bo so was akoma no eti
ababa wane ne abrante ne te no mo twempra na abrante ne suban ye pa bara ware ne wie no ring ne nya be hye no Satan so akoma no mti Satan control akoma no ti ababa wane o te wonu mu bia ma na ana me ware wo mpokura no ana osuban asai ana enkane aminya ware wo no na osuban ye sisi a me ware wo wie de hwe osuban unim de ndra ring ne be hye ne nsanti na ama ne suban aye tantantan no ring ne be hye ne nsanti na ma otime bu no ene obi timi ware obo ne yire so tro left and right enso abra o mo twembra no na o mbu no so Satan so akoma num ti Satan na control akoma no ebra mo twempra no omfa na chi o but mo ware wie ya no wafa ne yire chi adentra because Satan take control of akoma no onsa be connected to akoma amen kan no kwasa mo fa nkyerɛ eti akoma ye nyankopɔn de ano se hwe tie Israel Matthew chapter 22 tie o se hey Israel muntie bo awurade wo nyankopɔn wakoma nyina wadwene nyina ti wo se wakoma nyina nti akoma no ese o de do awurade sa akoma kuro yana Satan so de wedding ring e de abehye nti e be de no otimi ado awurade e be ye de no otimi ati awurade ase e be de no otimi ati awurade ase ababa awayi unya nwade no yi obre no ho ase odo o kire suban papa di de kire o ware na brand ya o de ring ne se ne wie ye no afi ni suban nye afi ababa wani suban asai unim bi entra ring na o de share no nti ama Satan take control of akoma no ring can never be a witness of marriage. Ring, I repeat, can never be a witness of marriage. It's how ya baba wa ware ebinsu a unya ware a menim say definitely enye da ya be ware na se hye wadwene mu se obehye wedding ring a tie se de Awurade eka ene se de Bible no eka ene ba bia efiri hweyi na wamfa bi anhye wonsa da oya brante so a ene brante ababo se ba ko shaha na ba ko shaha na ba ko shaha may she be that is from the devil, may she be that, or else the devil will take control of your life. Never and ever wear or use a wedding ring because it's a property of the devil. Bible say you hunu Satan adwene na wandi amim hwe de esiso no ehu hia me pan yi o de hwe de esiso no ehu hia me pan yi. It symbolizes the head of the serpent. It symbolizes the head of a serpent. O de show yesiso nyini na it symbolizes the head of a serpent. Owoti no ana ohu no. Satan was very clever. I busi ehunu na adwene na wani yamim eni adofo yerade amamahu ani ana ne meka bidi a kire wo no oya babaawa na safi na obeware a you very careful wa hase oya brantie so na se wa ware a tie hwese de ete an wo woni ti no ani tua ho no an wo woni ti no brethren spiritually ye snake you. Me who say ya de bia keke a snake. I'm telling you. To me and Egypt for so no. Satan nyansa mu no on snake no. On the on so eno an sanhye obi ensa wa hase no. Sanhye hwewei na hwewei se nso. O no mu ye ni say ya onto. O mu ye wedding ring say ya ohunti onto. Enti Satan no oye very clever omuye ni se ya onto oni beba ohoso ubehu se eye Satan ajapade enti onto enti na sei ana obonfo na ye no on se de obonfo na atene ade na ye no disade wenya be se won sa pe na Satan take control of your heart untimi nti Awurade asemase untimi nti ase no ate ase yie untimi nya di Awurade pe menua ye hunu Satan adwene na wandi yamim. So you want say wedding ring, and I actually say, I'm telling you, say, and your wedding ring, the chest of our Obi at the wedding ring, and the sin and this say, the covenant, and I say, the sealed, Eshana warrior son. So said that 18 team na warrior mano. The sense into no say, I then you couldn't buy an idea in the bufu abonse, where you ring and not watching it.
So said identity, were you ringing out to watch and say, Jawari? Were you ringing out to watch and say, Jawari? Bible is the Amira, the Macaboom, many panty Timuta. Tio said the Yesu Christo Nana Numpung or Bekai, Matthew chapter 19. Or said the Radia Kabum, many panty Timuta. Rangana Sharon now, dear covenant, and into a year to China, on himself Rangana yet, our dear no and son, into a year talking it, into our dear Muatete. And the Bible says, cemented him, Jesus cemented him, Yanko Paul cemented him, because we are on Nambako. On him, a rather ordinary sem and a shower. It is a woman radiasem, the word of God indeed, while what you muhenia, while what you ain't good, I'm telling you. So radiasem do what you muhenia, while what you ain't good. So where do you ring ya? How you were doing in a touch on our dear Nagu? Was you were doing in a touch on our dear Nagu? A radiasem, deal, a radiasem, Jesus. The word of God is Jesus. The word of God is Jesus. Dio, it is oh my years you kiss so kind. Now we're dealing with our real. There is no way our really be good time. What the wedding ring be show no you wedding ring gonna touch our real good. I'm telling you. And now call to a hodua. No rura me I say our real good be na ya Chris of our tetana no man shall ring and now our real check. And now you see any beer banner ya shisha ring no. Kokoto na koshe. A Christopher, what you gusia, what you be because of Sadiwi. Can who say Satan on power yet? Satan is against everything that the Lord has planned. A dear be rather say, be a Satan on pet. It was them Kotikwan be also say about Bowrum. Them Kotikwan be also say about Bowrum. Ama Christopher warrior, I say. Mania, never and ever put on wedding ring. Say a engagement ring. Oh, maybe a free buy. Set me here no here. Never. Me radin do our muhene. Yen shed the trust with dihine. Ewa wadin Malachi. Yen shed the trust with dihine wa warim. Now I want yet to me at me Gina on my radias and a bubo. A rock. A rock. And to say radias in dihine. Obedient to me in Tonchane. I'm telling you. Obedient to me Mungra wadimu. Obedient one of Satan to me Mungra wadimu da. Say radiasem a dihine ewa wadimu. Yen say Malachi. Malachi chapter 2. Malachi chapter 2 near where say wedding ring and a year our real son no an temjinafo and answer wine and a year in temjinafo. Let's allow the Bible to speak. Yema Bible na kasa efa man oba so na wa share program no so ama fronso anya bi ahye na say ye nyina nso ye de tutututu ye hofo. O say da biara da friend nne muntutu mo hofo. Igina afutuo mu a na ye tokoso asre enche na Yesu banti Satan ni abre nti ese yenso so ye me ni bre hwade o de twase odi hene wo awarie mu tie de twase oye covenant no anase sealed e wo awarie mu tie yen hwe o se hwe Malachi chapter 2 verse 14 obetima type e wo screen no so ama me mani beje pa nya me bishirawo Malachi chapter 2 verse 14 o se hwe na Moka se enam edian so efri se Ewrade tiewu o se efri se Ewrade aye wonni omnante bremu ntem awade anasa omante bremu yire ntem odansini tiewu odo na wa atwa no nkontompo tiewu o se Ewrade ana woye ya ware no ntem ginafo. That is the covenant of your marriage. The seal of your marriage is God, not wedding ring. Eti at the moment you the wedding ring besha hono, na we chanyankopon kontompo. On say rather was say, I am the Lord, jealous God. Exodus chapter 20. Or say, I the Lord, verse 5. I am jealous God. Eti adi chasi adi rade shahono. And a Chris of 1 year free one of the wedding ring abesha ho. Eti the Lord is so jealous. The Lord is so jealous over your marriage. The Lord is so jealous over your this attitude. That's to my way, you know. Rather, or you're jealous. Ubetimni radiache.
Exodus chapter 5, I will punish those that love me, verse 5. I will punish those that hate me. Omo muchiri me rather me punish omo. If you want to so back could be miensa. Obi o se wedding ring bi an when you ready free na wo de Satan aba be show, the wedding ring aba show. It will jina on say rather town for. Satan can enter into your marriage. Very simple. So ya baba wa we ya brantie wa ware afi na oba be ware o ti asemneti ni yi ade friend wedding ring me mani ndi hene wa ware mu me wrade kwan no ni hene wa ware mu so wrade di hene wa ware mu. I'm telling you, there is no way we could be chitu da, because wrade de di hene ba bi obekobia okunu wrade be kasa kire no ohun baba wa se ha baba wa de no ho fepa. Wow, obo hu na wrade kasa kire no kan you oni, because wrade de di hene oyiri pia bonten a na se obi ese de pa ewrade di hini nti ewrade be kasa kire no wa ware o kan jai so ewrade ne di hini nti obe kasa de akire no onchiti uda onfoti da onyo yakayaka de da, because ewrade ne di hini wa ware no na se ring ne di hini a opi abonten wo so yi ring ne no de ahye ne botom tio opi abonten obe yi ring na ahye ne botom akofa wachi akobo dwaman akotwe empena akotwe ne mpena etwasa akotwe owia na fi wasen ahye ring ne no aba ewrade enyu no ne di hene o ma ring di hene asa na beko timi nua dofo pa enche na ewrade oba ese o ma wani da ho so ya brante wa ware na o se bia pacho yitotwene na ma ewrade endi hene you to chine oye mama papa so yes of whoever you are you to chine na mawurade nyankopon ni hene mawurade nyankopon ni hene amesan kire mfoni bi wa sei me kire mfoni bi wa sei me san kire obiem mo amoma rank edi hene no o ma ware mu no hwe o ba bi a rank ne free me chance na me kasafa ho o ba bi e free we ya de Awurade ede na didi a kire me o na me soso me yi bidi a kire ono on ba bi ade ni free eye serpent so ni tinini so I believe so hwe ni we sensu ni tinie but Satan o very clever so wo ye ni say ya onkoto nche enti na wa ye ni say Kristo ni hu ana ne ho epopo ope de ne bo eye 7,000 to say obi to say me ni sika 7,000 me ko fa we na matonam da be ware dimpana twe na nenne e koso ababawa te be man che nye no ho ade wa wo ba ko mienu miensa yenye no ho ade adintra operenga ne bo ye den at the moment obesha sa ringi we pe ubon se wa ya hantan brother minu adofo de hantan na eba se ohunu wowo no sei ana Satan fa so a o hyehyɛ ya ebenya wedding ring enua se wo ware dada fi na obe ware a hwɛ na wan hye bi da se bi hye so ayi at the moment ya obe hye golden ring 7,000 5,000 bo so aye dwe na waye ahantan no aya hantan ombu bia ombu ade because the namfofo pia one ne namfofo pia o susu se wo sombo sin omunyina because ne ring o hye no ne boarding na o ye dwe opie ne namfofo mu afi na o de togen beto so o yi ne nsai na chese o de kire ne namfofo yi na chese ahantan bia bo ahura ne mu o pese o kire ne namfofo ne se one de o ye somebody than them no we hear so because wa hye ring anebo ayedin Bible say mama yembu afoforo mbukura ansene ye ho. That is the book of Philippians. Yembu afoforo mbukura ansene ye ho. Onya kwhye ring we pe bon say Satan take control of the hearts. Ti be obekọ bi adwe ahantan na edina koma mu hene. Brother, the dofo pa so wa ware na o hye bi ayi to twene wate. The dofo pa so onya ware nsoso a omodian na se owura mu a menhye bi da na ma be ma no chance na omeye ho ade very simple
simple na Awurade enya chance endi aware no mo hene pacho so hu said adenete ring no we etise snake o serpent na wo hwe no aw ni ti no enie omoden a ni ti asemi ni ti ni yie pa we ababa wa ware wo hye bia pacho Awurade se yi to twene Kristofo mama muani na ho mama muani enna ho mama yema yeni na ho enche na Awurade oba ware unya ware fe na obeware sane mawi hweye na ebi ankoso ewo wabrabo mu da because Satan obenya chance ewo ho Kristo Yesu onhyiraw na fe wondombo a amensanfa me no nwura Bible me yenko Songs of Solomon ware hu hia pa because Awurade na hyehya ware Awurade na hyehya ware nti Satan so wompe Satan mpe to de niam bebere ya bebubo awuram amenne nyamema entimi ensum Nyankopɔn yi nyamema entimi enti Nyankopɔn ase oba programs on pacha share wate share ma unua because na nipa yira no doso Songs of Solomon Jum Songs of Solomon chapter 8 verse 6 Songs of Solomon chapter 8 verse 6 or say famisi wakoma so se nsano de aware fo muntie ana obi afi na be wade fa wukunu mom si wakoma so se nsano de fa ni si wakoma so memfa ring enhye wonsa mane ensi wakoma so se nsano de memfa ring nyansano de da fa wukunu si wakoma so se nsano de fa wo yiri si wakoma so se nsano de so yiri si wakoma so se nsano de there is no way I will be cheating. There is no way I will be jado da telling you the truth. So Kristo wakoma so sensandia. There is no way I will be jado da. The Songs of Solomon no. Verse 8 no. Chapter Songs of Solomon chapter 8 verse 6 no. So I say famisi wakoma so se ensanode. Famisi wabasa so se ensanode. Na odo den se owu. On say the Bible no come. Timinu adofo yi se wa ware afa oba no esi wakoma so senso anode sa fensu na obe ware nso a fa odofo no fa ni si wakoma so se enso anode enye ring na odi be si so se enso anode you end up allow Satan to enter into your marriage ya ware bi on ma de bia ntokwa de bia manso de bia bros ase bukum banku no de bia bros de bia Bruce na ekoso aware because we Awurade asi nchen ana ode ring aba be hye ho ring no so if the devil in the Bible mu bia ni won ma ware o Bible mu a o say wedding ring obi ni honom a wo say ye culture sade o de hwade bi o say am san kire wade bi o say bi shew o say an engagement may come free say tio or say an engagement ring is a ring indicating that the person wearing it is engaged to be married, especially in Western culture. Oh, or say especially in Western culture, especially in Western culture. A culture, a mamre, a chesetete Christiani men kohon, Christiani men kohon. Kristo ni menko ho pacho Kristo ni hwena wanko ho emwa me Awurade chance na onni hene o waware no mu se Awurade di hene waware no mu a I'm telling you bibia be wie nkunimdie odi waware be kwa koduru Awurade anim asumdie kwan so no kwasem se waware hu hia pa nti so waware a make sure so du ku be kwa ko me Awurade chance na so e se make sure so de o yere ekwa koma Awurade sa na emewe nyina keka ho a ukunu type na koma yere type na koma enti ema wontimi mfa no nkoma Awurade ebia ntokwa ebia rada e friend ne ntokwa na ekoso aware no because aware form anye o magine so mo ma Kristo Yesu edi hene e wa aware no Awurade aka kire me so obi o Yesu wade ring bi ntimi ma ne nchen da obi Yesu wade ring ear ring ornament
Awurade se menka nkyerɛ wo uchi ɔmpɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ kɛseɛ paa ɛyɛ n'akyiwadeɛ kɛseɛ paa ɔmpɛ ma ne chance na ɔni hene ɛwɔ awareɛ no. The Lord is so jealous. He is jealous God. Ɔmpɛ sɛ wode biribi foforɔ bi a bɛsesa no wode biribi foforɔ bi a bɛhyɛ n'anan. Ɔse hɛ Israel tie to Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa okra nyinaa wo nipadua nyinaa nti akoma no yɛmfa ndɔ Awurade. Saa nsa wei connected to yakoma. Nsa wei connected to yakoma. Saa nsa wei connected to yakoma ntin no connected to akoma no. To unya the ring ne shepe na Satan wafa akoma no control. Satan wafa akoma no control. Ti die Satan pe ana abrante obeye. Obi a ware hye wedding ring. Akofa ne yirachi. Sofu bi se he bra won ware ye wamfa ne yirachi wo ware ya pe ana ofa ne yirachi adintra. Oye sofu ring na hye ni nti. Satan take control. Satan take control. Akoma no fa do Awurade. Akoma ne Awurade dia enye wedding ring dia. Kristo Yesu na sumdie nkan. Na fe ondomboa ye nyina na ohu ya mobɔ na ondi hene awarefo Awurade endi hene ɛwɔ yawareɛ mu. Awurade ondi hene ɛwɔ yawareɛ mu. Yenso a yenya nware yenso Awurade eduru saa brɛ no so a ɔmɔmɔde na ohu ya mobɔ na ondi hene ɛwɔ yawareɛ mu. Ene asɔfo yi Bible mbokura afiri hɔ. Asɔfo yi Bible afiri hɔ ana yɛde ring abɛhyɛ hɔ. Obi abɛware a obi adwene nyina ne sɛ opɛsɛ ohunu sɛ nipa simesi wɔhyɛ ring. Sɛ nipa no suro Awurade ne de yɛnhwɛ hɔ. Nipa no ɔdɔ Awurade yɛnhwɛ hɔ. Onim Awurade yɛnhwɛ hɔ. De asɔfo opɛsɛ mu hu nyina ne sɛ nipa no wato ring anebo ɛyɛ den. De ama burden aba bɛtɔ yɛn so. Kristo ni ntimi ware. Kristo ni ntimi ware. Brantie Mesini ejuma wo ye hwe bra wo bre sika kakra wonya ejuma na okọ ejuma no one month ebe de no otimenya 5,000 akoto wedding ring e de abesha ababawa tio shoemaker ejuma wo ye sika na wei ebe de no otimenya 2,000 akoto ring e de ababesha ababawa ware no ti Satan ma ware na ye very difficult anene nipa etwempena mpena twe nko a brother misro mede Nyankopɔn di pa o chew pa se so aware na wo hye wedding ring a me yi to twe na man hye bi da so wonya ware nso a hwe na wan hye bi so da de wo so no ntie de honhom na ka kire asafo no the Bible no na yanko Roman chapter 10 but you obetime a type was screen so ama me Roman chapter 10 verse 3 Romans chapter 10 verse 3 Owe na onim Nyankopɔn tenene no na wɔhwehwɛ sɛ wɔde wɔn mo atenene si hɔ so hu Nyankopɔn tenene no a ɛsɛ yɛ ma na kwan no odi hene wɔ awareɛ mu no ɛna yɛ yie firi ɔnom nipa ɛhwehwɛ sɛ ɔno ankasa ɛde ne tenene ebesi hɔ tie yɛ hwehwɛ sɛ yɛde tenene ebesi hɔ ɔsɛ ɔmmerɛ ɔmo ho ase ɛnhyɛ Nyankopɔn tenene n'ase yɛmmɛ Awurade kwan no odi hene wɔ awareɛ mu no yɛmmerɛ yɛ ho ase. God bless you. Yɛmmerɛ yɛ ho ase sɛ yɛbɛma yɛde Nyankopɔn tenene no besi hɔ ɛyɛ Bible no ɛyɛ Jesus na yɛma ne ndi awareɛ no mu hene no yɛmmerɛ yɛ ho ase sɛ yɛbɛma ne di hene na mmom ring ana yɛma ring no chance ana ɛdi hene na sɔfo aka kyerɛ sɛ adom ne nti o we de enye hwe we de modern obsɔfo bi efiri sɔfo bi ana ɔse hɛ ɛne nka me enyiso kwantere ya de kwantere sɛ yɛnsa ade na ade sɛ wonsa no woni ma bi efiri Awurade Kristo Yesu sɛ ɔmpa because ayɛ mogyasɛm tio ɔse ɔmpa because ayɛ mogyasɛm meboa hwɛ hwade bi wa sei Evangelist Daniel, God bless you. Elizabeth Osei, God bless you. Hwade bi wa ha sei before say benya gold no mo hwe kwan a ye fa so nya gold hwe galamsey fu tu amena ya kwa asase ase ebe wiase na gold no mo kope no ayira firi ba bia na esie no na san ko ha mo betu beduru on na ayira o mo betu beduru ana ayira o mo betu beduru ana ayira nti gold no yira saa abonhwe na amana no ebuagu o mo so ti ebugu o mo so na o mo nya mogya Satan nya mogya anso na gold na pie saa na Yesu Kristo ka kire mo se gold na ye mogyasem
se go to be wo busua mu a tie saa go to ne ornament na omde ye no se go to be wo busua mu a kone kofa ne ko use ne yenhwe o de kone kofa ne ko use ne yenhwe obo bodam I'm telling you be bodam once I just say kofre konfo ba e ma ne beye incantation bi guso ansana abusua ne timia you go to no anase abusua ne timia you su go to no anase ka futuro no I'm telling you ada ne yankofa sofo ma ne me bompa yenguso na emom ye kofa konfo aye mojasem Yesu Kristo ompe aye mojasem Yesu Kristo ompe na ye sofo a I'm telling you obe giu obe die chineye obe chese o de chinye die bebre beba but uwa what the ubehu Yesha de bi wa say Isaiah chapter 1 brethren ebi a yeduru no encha na Yesu ba ye nibre so mawurade kwan no ni hini wa waremu I'm telling you ebaneza ha oni beji say oni beji wa waremu say erade na hye yo wonye mistake yo aware na erade hye wonye mistake yo si man chance mani di hini wa waremu mu a I'm telling you ube feel ire ube feel ayaya ube feel ire wa waremu obi ware ye wonu no hu susa range na hye no obi say empana hye me twempana kra na o ma manage me twempana bokra wa anya mi say enka na ye twempana bokra e bere ye ba ware ye no range na hye no nti brother na urade chance no ni hene e wa waremu Isaiah chapter 1 you can read verse 19 o say mope na mutie a tie minyan masofo na Kristofo se mope na mutie a mobedi asase no so nepa se ope na utie a ubedi aware mu anigye and the pay wa aware num you enjoy it and the pay wa aware num you enjoy it se ope na utie a and the pay wa aware mu you enjoy it se wantie nso a yenhwe Isaiah chapter 1 verse 20 and maduru o se hwe na se mo ampene na moti etua afena besee mo se wo pene utie a obedide se wo ampene na wotie tua wawa wotie tua afena enkrante o haw ebro e bia okunu bebo e bia yiri bedidi watem o yiri be pia bonten o mantem o yiri be fa wachi tell you because person will be the radical. Brethren, we should allow the word of God to work within us. The Lord Jesus Christ is the witness of the marriage. Never forget. Lord Jesus is the witness of the marriage. Yes, I call 1 John chapter 5. Sorry, 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 5 and 6. Yes, shall be able to say also. One more dear, o free we are say, ye intina, we are o free we are say kasa, the we are city warm. There was so for be on my more shira wedding ringers, or when the shira wedding ringers, or more free we are into we are city warm. I'm telling you. Omo free wiase enti wiase tie wo mo tie verse 6 or say yen die ye free nyankopon mu die onim nyankopon no tie yen na die on free nyankopon mu no on tie yen ye mu na ye hunu no kura honhom no ene na ada honhom no owie o say die o free nyankopon mu no tie yen nsem no die on free nyankopon mu no on tie yen die on free nyankopon mu no onya dai on tie yen tibinua the wasono ontie de honhom no e ka kire asafo Jesus Christ o dia reho because a Christopher Yesu Christ was in chain and the wedding ring aba shed nanan ye yi Christ Yesu was in chain and the wedding ring aba shed nanan erade wosu o dia reho ye ma onu Christ Yesu ne hene e wa aware no Christ Yesu na subie enkan ne do ene ne mobru hunu enye kese e wo so ohun nyina mobo na ondomboae
na yentimi enye napede na opie n'animonyam a yasoso yenya chefa ewo na henie mu pacho utia na wahye program no so na fe wa invite afoforo so ama omo so aba betie asem no. God bless you. Yesu Kristo na sumdue nka ho. Yesu Kristo na sumdue nka ho. Nnuaba abra aja kotoi. God bless you. Salarba ayimpobila yangobo nshira pa San Nord. God bless you. Ahmed Ebi. Yesu Kristo na sumdue ne done ne mobro ho nka ho. Ya aboatema Yesu Kristo nshira pa dore na feke. Nnuaba yi odo Awurade pa Yesu Kristo nshira. Aina aboatema mama akuya Yesu Kristo na sumdue nka ho. Sa wo share program no so e de ama afoforo so. Marcos Yesu Kristo na sumdue nka pa Elizabeth Osei Awurade onshira. Awurade onshira pa Dr. Sinkum. May the Lord Jesus Christ continue to bless you and bless you all in the mighty name of Jesus. May the blessings of the Lord Jesus Christ fall upon you. May the blessings of the Lord Jesus Christ fall upon your life in the mighty name of Jesus. Mariama Yesu Kristo onshira. Na Elizabeth Osei munyina Awurade asumdue enkamo pa. Nim say odo Awurade nti wo be share program no so ama foforo. Don't forget so person aware koyi Yesu Kristo ana oye dansifo. Yesu Kristo ana ye dansini aware no. Yesu Kristo ana ye dansini aware no. He is a witness of the marriage, not a wedding ring. Don't forget. Always put the Lord Jesus Christ at first. Emfa Awurade Yesu Kristo ndikan. Emfa Awurade Yesu Kristo enikan. Emfa Awurade Yesu Kristo enikan ewo awarenum. Please, so you suffer tie ye. Wedding ring na ushira so na o si ushira so de she obinsa. Wo betuma shira wedding ring so. Wo betuma shira wedding ring so de akoshi obinsa. Obekwa kwatoma Emma wujemu. Obekwa kwatoma wujemu. Enura Awurade ejimfo ni bi kire me ma me kire ade bi ekoso hell. Awurade yimfo ni bi kire me. Ni hu se de me kire mu. But a machine a titi nipa. Machine a titi nipa o. Na machine no ye de nipa ni wuramu na so ni wuramu a asodenfo na mbeze beti Awurade asem. Ye de omu wura machine mu a. Na machine atwitwa no. Etwene mu sei na twa no na machine no de na fam e de so ni fam machine no mu na atwitwa no nam na de na begu abonten e de na begu abonten na afi ne nam no asan ba betwetwa ho na afi asan de na wura machine no na asan de na eko eti de na bewura machine no abeyam ne te se nikanika machine grinding machine a yede ayam aduane te se de yede yam aburo we ye nura de Awurade ma bi hu ye yede okra na so odini no yede ne wuramu a de on bezo beti Awurade asem yede ne wura machine mu a na machine tete no na fe tete bi na yina ba begu abonten. I was watching with my physical eyes. Please mama yenye aso ne enti Awurade asem yenya konya be Paul said die ne betuma tete me ni Kristo Yesu dom ka kire me die ne betuma tete me ni Kristo Yesu dom. Romans chapter 8 wedding ring ana never a man ring tete ni Kristo Yesu temu da. Hellfire is real, heaven is real. Eshawa wuntimi nya Awurade apede we e connected to akoma onsa we e connected to akoma. No so now they ring ya kwese te Satan wa fa akoma no ndomum. Satan afa akoma no ndomum. Do pese o ye Awurade apede wuntimi nya. Please never and ever use wedding ring as a witness of your marriage. The Lord Jesus is the witness of the marriage. May the Lord Jesus Christ bless you and bless you more. In Jesus' name. Recently, Ekoshiro biawa yeso. Awani Ekoshira so no na yese ye manenhye wedding ring. Yese manenhye busuafo so omo mpene.
obusuafo so mo mpene chinchin na ohye wedding ring no papa na mepe baby gina boko na mtwe me ho omoye omade nyina awie de wedding ring yi share sister ya be 30 minutes sister no so no ompenti oyi to chene na ehia na ebo mpaye be 2 weeks time na fe dimo bi manifeste wo lady ni mu dimo no se hwe mebusa dimo no se anawo ye de na onya chance o sister abrabo so abra deliverance take control no dimo no se hwe wedding ring no share ye nti na ma me chance ma me bowura na brabo asema dimo na kan no say wedding ring na wo share be 30 minutes ana 1 na ape no sister no yiyo o yi ring no to twene wo share wie no yi to twene dimo no ye bom me bom pa ya ma na dimo no manifest wo say wedding ring na sister ne share ye no and the ma kwan be da na ho e ma me dimo no metimi bowura ni mu please we yire sori ana ne buofu ukunu sori ana ne buofu ntokwa nkete every wedding ring Satan timi bowura ma any time please ito twene emwa Kristo Yesu na sumbi enkan na fi ondomboa na onkan ho na mi shira pa amana mo mpae Awurade Kristo Yesu asumdue ni ne moja no mutumi no enkasa mfamma obi oti menka mo hwe me obi obetie message bia me sire Awurade Yesu Kristo moja no mutumi no se enkasa ma ebia waware wa hye wedding ring pen bara na Awurade adom wa yi ato atwene ensunsan so boni bia ba wabrabom bia bigina Yesu Kristo wusori atumi no breki wo Yesu diremo Awurade ja ehye ade me di breki wo Yesu diremo Awurade abra na ehye ade me di breki wo Yesu diremo apambo ni bia la awes ringi bia wo hye so ya brante so waware so onware ye edi wabrabo so bigina Yesu Kristo wusori atumi no breki no in the mighty name of Jesus. Yesu Kristo na sumbi nkan na fi wondombo a anyumo esi na wante menka biemu a na chese me krakraw Awurade enhira no nkan ho afi fashe wadwene mu se wedding ring no enfri Awurade efri the devil obanefo no ana hyehye saa nema wei obanefo na hyehye ye enfri Awurade hweye asafe na oba be ware a wan hye bida amenyi mfoni we se insan kyerɛw mfoni etwato mfa nkyerɛw na fe meneo mfa na adisua no nso enko na wieye hwɛ sa mfoni we se pacho ambrase kwa so mesro mi yimfoni naba hwɛ mfoni we yo ring baby a ring ni free baby a ring free ade Awurade yi kyerɛ me ana me gina so de kasa no ring no a Kristo ni asana na ni agye a hwɛ snake you snake tumi na edi faro so sa tumi ne yɛfrɛ ne yanne ne yamre ana na eyusu ana se di Egypt fo so tumi ana omu yusu eye snake intina Nyankopɔn soma Moses na ɔse Moses opoma na uduru hɔ ma mema na dane wɔwɔ na amene omo de na kyerɛ sɛ me wotumi kase yɛ se na omo de nti omo symbol enie na omo de meta eye a omo kɔ baabi a na hyɛ ne nsa oha konfo ne imalanfo ne gugu omo nsa yɛ symbol obitimi kɔgye ring ɔkɔtofo ode hwɛ ɔkɔtofo nsa ho ring egu ɔkɔtofo nsa ho ayɛ omo symbol please yenjai ma omo bitimi kɔ malam hɔ no kɔgye aduro atikurotafo no omo mutwi atikurota no ɔkɔ malam hɔ no kɔgye aduro ne ama no ring ka de nya accident ano ayira anase obenya accident ana ring ne mmia no no ohunu sɛ obenya accident obefo ka bi na se ka no accident besi ana ring ne mmia no ohunu sɛ accident besi brother eye esumu
F4 de ayenja ema omo. I'm telling you, ring no e be free. This one ababa wa wunya na ehyewa no ani agye hwe. So hu wo no. Ana mo buka Satan we very clever. Onim say wo ye ne snake ya. Onkoto nhyɛ nti. Oni tino. Ti ringi bia ade taisi pampam. Ringi bia ade taisi pampam. Wo woni tino no. Ade bia si ring na pampam bia wo woni tino no. Wo woti no no. Menu ada for me pa chaw. Wei. De Awurade ayi a kyerɛ me na me gyina so ade akasa. Ade a kyerɛ o bibi kakra no. Ame zoom na hwɛ wei so. Dragon power. Brandon, misramo. Unyai emomo. Awurade mpe. Yema Kristo Yesu ni hene. Ewa aware num please. Na Kristo Yesu kwan ni hene wa aware num. Please. Na Kristo Yesu kwan no ni hene wa aware num. Hwɛ. Ma ohene no kwan no ni hene wa aware num. Ma ohene no kwan no ni hene wa aware num. Emma ring kwan da ewa aware mu. Convert Muslim Hassan Razak muna meka sa se media kyerɛw. So for na bana disappoint Awurade. Na so for abano over 90% disappoint Jesus. So me twa so mo ka no mo nka. Ntinkramofo ne Awurade twen obeto akoso so atwen. Yesu so do obeka kyerɛ bia ye beka kyerɛ mo wai. Ai de Awurade beka kyerɛ bia ye beka e de akyerɛ mo. De Awurade bi na didi akyerɛ bia e be yi de akyerɛ wo. Opa gya asɔre ne nekɔ ye beka kyerɛ wo. Ai wo no. We you the symbol. Sa symbol we no bonefo gina so. E de ye ring we ne hyehyɛ mrantie yi. Pia bontia ring yi hyehyɛ mrantie rough. Satan take control of their heart. Into omundo Awurade omuntie Awurade asɛm ase kora. Ne tɛkyerɛma no na ɛwɔ ase no ne sane ne tuatua hɔ no. We Christian no akɔtɔ we ring na ɛhyɛ wo a. Wo nkekaw. Obɛkekaw yare rough. Mnajo untimi mompaye untimi nya de asu Awurade ani. Please Awurade doye. Enyu adofo Rosemond, God bless you. By that edua yankopon ohira. Na me se mo boss de Awurade be ka kire me bia please. I will tell you. Amishra. The enter na menya message we nie. Answer Egypt. Or what to me no mu use no. Let's say I bet to age na no masa or no. So or what to me in Egypt for so na say otuase no Satan ni to me no aye wo. Satan na mu ye wo. Nti obobo no round say. Ya bobo no round say ya. Me kyerɛ the reason why ya inya wedding ring ya ene Christopher edi akire a ye mpese ebi mo mpese o mo begya ya ne asofo ene o masofo bibire o kan na o defend. Please listen and listen very careful. So on said here wo bobo a say ana oba abaye wo bobo snake ya say na oba abaye say na snake oba abaye ti obonefo no na ni ate ana onam ni nyansa a wo so nti ode eye ne sei o transfer ni ye ni sei no ti rengi bia mostly bibi tua pampam eni tua pampam ho no eni tua pampam ho no ewe nso ani tua apampam ho no so hu eni tua pampam ho no mo no we nso de eni tua ho no we nso de tua ho no. Please. Waware anafi na obeware. Waware a ring menhye bi da. Afi na obeware nso so a hweyie na wanhye bi da. Snake ni tinenie. Obonefo no nani abre o, nani ate. Nani abre. Ubetimi a share message we nso. Please ubetimi a share pa Yesu Kristo obehira o. Yesu Kristo beshira pa se wahu
no. Ti saa de we sha baba wa bede no ado awurade. Hwe na hyere no wo nitino. Owo ni nitino no. Bede no otimi aye awurade apede hwewe nso. Ebeye de no otimi aye awurade apede. Ebia na wonu kunu ntokwa. Ebia no yire ntokwa. Rough adentra obonfo na take control of the heart. Nti o kind the book of Songs of Solomon chapter 8 verse 6. Ose famisi wakoma so senso anonkawa. Famisi wakoma so senso anokawa. Enye we ana odi besi wonsa so senso anokawa. Fa ukunu no oyere no odofo no fanisi wakoma so senso anokawa. Ebasa onfa na chida. Ebasa ono so emfa wachida. Ebasa mo betena se sumdue kwan so. Odom ene ahobrase ene gidiem. Na motimi de mo ho akwa onyankopɔn te asefo no ɛwɔ soro. Angobo nhyira o. So aware a fa hye wadwene mu sɛ yenti awurade de ukunu ɛbrɛ wo no. Ene sɛ wo de no kɔ heaven. The reason why awurade de ukunu ɛbrɛ wo ne sɛ wo de no ɛkɔ heaven, wo de no kɔ awurade. The reason why awurade de oyire nso so brɛ wo no. Ene sɛ wo de wo wife ɛkɔ akɔ awurade. The renge shawa untimi mfa no nko because ntokwa ne niema nkitinkiti bi bedoso e wa ware enum ntinya de obetimi de nakọ akọ awurade medical quotation we twa oto o se hwe 1 Corinthians chapter 7 o se hwe na de metwere no ho no de eye ma onipa se omfa no ho enkame oba na adwama nti obarema bia nya ono anagire na oba bia nya ono ani kunu Pachoso said it here. Nti aware no onyankopon ana osehye nti osehye wiye no ana obane fon so ebo awuram said e be ya untimi enye nyankopon apede so said ade netie amna o mompa ye twato fansa to akoma na e mompa ye twato na yemfa enadisua no so ensi osede o waso no ntie de honhom no kasa. Satan is very clever. Until kind of Revelation chapter 12 was where Satan na mu no de abufuhia na aba. Adentro because when him send bra can 8 year. Satan bra can 8 year. We should know the mindset of the devil. Let us know the mindset of the devil. Kristo Yesu na sumdi enkan. Fansa to akoma so no bompa. Ohena kronkron ya dawase ya hyewe no manyam ya kamfo na dai so na mwase mu akasa kire ye si ya yusu wadin renge pen si ya hye renge pen amobonefo anyi so chance a hire so ugya no ento mo so wure ugya no nkomaye wasema ye ugya no nkomaye unyamobɔ na twire edin ewo nkwangumanum ubeyi ahotefo na kaye na fa ye ka ho bi ohena kronkron en munyam ya yi ne ntontom enka odene na dai so ewo Yesu Kristo tin. Amen. God bless you. I'm Israel. Not for me alone. Glory be to God in the highest. Hallelujah. God bless you. Apostle Bright. Amen. God bless you. To God The Lord in Jesus the bless you and highest. guide you. May the protection of the Lord Jesus Christ be with you. Shout hallelujah. Everybody shout hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest.
Yesu Kristo na sumie nka Yesu ya dum ebese ahia Awurade nhyira wo ewo Yesu dim bye bye